Guess we can rest a bit. Итак, здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Меня по-прежнему зовут Александр, и сегодня мы опять играем в замечательную игру под названием Genshin Impact. Я думаю, мне следует переместиться туда, где мы проходим квест, Сумеру, если быть точным. Заодно и раскидаем экспедиции. В Сумеру даже новые появились. Вау. Найс, давайте поглядим, что у нас в Сумеру. Как раз по тематике сегодняшнего видео. Так, шишки теперь есть, кайф. Знаете почему? Я буду делать моргенштернские оладушки. Грибочки подкидаем. Так, закатники. Нет, давайте мяско в Манштате посмотрим. И давайте цветки сахарки и яйки бычьи. Здесь камешков под надо. Вроде все раскидал. Так, заглянем в готовку перед нашим вылазкой. Как сказал-то. Так. Что мне из хпшного? Манштатские ладушки. Рейзер. Ты же спец в готовке. Вот он нам 4 штучки со вкусным соусом и приготовил. Нифига себе мясо накопил. Откуда столько мяса у меня, кстати? 39. О. Еще бонус 6. Барбара явно перестаралась. Ну-ка, выдай мне колючее что-нибудь. Вау. Судный ужин. Да. Явно должен стать для кого-то последним. Надеюсь, не для меня. Так. Еженедельные? Ну, почти. Так, вполне себе можно и направляться. Мы там начали квест Колей в прошлый раз, да? Про какого-то сказочника, волшебника. Не волшебника, а обычного человека, но про него прям легенды ходят. Поэтому предлагаю отправиться именно туда. Как видите, я добыл фейку, которая мяукает, пикает. Наверное, хочет кушать, но я не знаю, что едят феи. Ой. Кали сдохла. Ладно, потом тебя нет, сейчас вернем. Прости, подруга. Сделаем это максимально экономно. Заодно, давай. Вернули. Заодно поклонимся статуе. Даже для первого уровня очень много собирать этих анимоклов, или как они здесь называются, дендроклы. Вот, и нам бы взлететь повыше. По-моему, вот с этих товарищей очень много мяска падает. Опа, сладкий, поднимайся. О, сделаем себе. Нифига себе. Кали, это мощная. От нее эти остаются. Взрывы. Дендры. Так интересно, что и мастерство стихи качать? Или в 100, я просто не знаю. Просто когда нормально соберу статистику и посоветуют мне, что делать, иначе я сам не догадаюсь. О, тигр какой. Ты будешь драться, тигр? Вау. А что, мяско сразу не поджарилось? Ну давай, тушись быстрее. Не хочу жрать. Так вот. Здесь где-то были очень удобные телепорты. Видимо, у кого там жопа горит.
Без сундуков? Где просто ходят враги. Непринужденно. А там вот вокруг додика летает. Давайте-ка его собьем. Что-то он какой-то подозрительный, смотри. Не нападает. Так. Подожди. Ты зашел ты в жопу. Тебе попасть. Слышь? Просто бы стрелял по много раз. Аж быстро стреляет, если не заряжена. В принципе, да. Подожди, я почти попал. Ты где писька? Почему? Помогите. Страшно. О! А смысл даже? Танжера? Это ты, сказочник? С волосами в форме лука. Танжера. Случайно, секунду. Were you in danger? Did the wild beast scare you? Did the stars guide your way? Говорит, ты прям наигранно как-то. All thanks to their help. Thank you all. I dare say that even the most cold-hearted Spino crocodile would be moved to tears by your kindness. Oh, it's nothing. It's all part of my responsibility Я as a trainee снова forest позора. ranger. I'm the one who should thank you for creating so many wonderful stories for the children of Sumeru. Она типа тоже любит сказки, как эти дети. I didn't know anyone read my stories apart from young children. That must mean you're still in touch with your inner child. Чистое сердце. Да, такая типа няш-мяш. Okay then. I have the inspiration for my next story. Бабушки. It shall be Он about ее an увидел и сразу подумал о who's a бабушке. child at heart. Ух ты, такая. В смысле бабушки? It's an honor to become То the есть она source еще of your радуется? inspiration. Whoa, Kale looks like she's about to pass out. Hey Kale, are you okay? I'm okay. Sorry, I just got a little too excited. Are you two story lovers as well? Yes. The moment I saw you, the image of an aura giant and an aura Кто? finch traveling together Ну и popped есть into my mind. Ара-великан и Ара-зяблик. Excellent improvisation. Yes, mount your trusty steed of imagination Чел-то and явно canter на своей through the волне. lush meadows of lyrical expression. You have the potential to become a celebrated storyteller too, you know. Seems like Tanja has a slightly exaggerated view of what it means to be a children's author. Also, Paimon's not a finch. That's nothing to get excited about. А шутки в сторону, давайте поговорим о деле. Сразу такой серьезный стал. Akara crafts. Ремесла Акары. Ремесла Акары. Да, наконец вспомнил в самом деле. Это утлое... Утлое? В спешке, видимо, переводили. Столько в этой версии сейчас опечаток. Надеюсь, они потом все исправят. Потому что их эти игроки в мочу носиком потыкают. И я тоже. Может, отведем его полечиться к Тигнару. Папа хочет сказать, что у него появились более важные дела. Поэтому он забыл, что обещал рассказать о ремеслах Акары. Вот оказывается как. Короче, он батю своего понимает. Ну, наверное, всю жизнь с ним живет, поэтому... But the garden that blooms before my eyes is of greater importance, for therein lies the beautiful Patisara that all the children of Sumeru dream of. I, Tanger, have found evidence of Aranara activity right here in the Avidia forest, conclusively proving that Aranara not only exists in stories, but in real life too.
If I manage to document the first real-life Aranara sighting, the petty problems that perplex Akara crafts will be untangled in no time. Meanwhile, I may well be able to leverage this to assume leadership of the academia. Then all across Sumeru will know of the great Tanja living in humble Port Ormos. Понятненько. I haven't written any papers myself, but I think you need to have a bunch of them approved by the review board before entering the academia. You also need a detailed and objective experiment record. Anyway, Tanja, what did you mean by evidence of R&R activity? The hook's what's important in a story. The great storyteller Tanja never gives his audience the bait right away. Come with me. Чё? Wait, not Кто-то that на меня way. охотится. Kale, what's Что wrong? такое колей? Nothing. But that way leads us deeper into the Avidia forest. Да, и вот I'm они just сидят. concerned for Tanja's safety. And I think I'm starting to understand why Razi and Tanja Это were самая fighting. опасная для него местность здесь. Что раньше-то не кусались никто. Возможно, здесь скрыта еще какая-то тайна. Следует идти за Танжера. Танжера Камада. Just as I expected, the promise of one of my stories has kept you hot on my heels. But this is just an ordinary tree hollow. Paimon's not seeing any evidence of Aranara. You can deceive the eyes, but you can't deceive the heart. Look with your heart and you too will understand. Paimon's not sure what look with your heart means. But anyway, let's start by investigating the area around this tree hollow. И как? Так? Hey, look! There's a note here. Could this be the evidence that Tanja was talking about? Серьезно, записка и следы? The handwriting's so hard to read. It's too hard. То есть животное I оставляет can't записки, remember не the следов? names of all these mushrooms. Это странно тоже. Do R&R need to learn about mushroom classification? Арунар. Here's another note that says, "This tree hollow is..." That sounds more like something an R&R from the stories would say. Угу. Ты каждый раз будешь говорить это, да? There's another one here. A clever R&R. Is the emphasis... Ой, ну может там вообще есть. Видимо, это все. Так, скиксиваемся отсюда. О, колей. Там же. How does it feel to bear witness to a groundbreaking discovery? Exciting, isn't it? И где здесь эпохальное открытие? The crude handwriting may look like a child's, but don't forget, we're in the middle of a rainforest. I doubt that a child would be able to reach this deep into the forest, что твой and сын I мог. doubt even more that they would Может think быть, и of он ему this идеи lone подкидывает всё-таки. tree hollow as some sort of impenetrable castle. I boldly hypothesize that this tree hollow is in fact Аранарская the академия. Aranara's academia. Такая вообще The notes существует? we saw were written by the Aranara themselves. There is no doubt in my mind about that. Смотрите на его сына, An он на Aranara батю that смотрит, wasn't будто у so него bright колпак left a потек. note here, wishing to become a clever Aranara. Конкретно причем? I shall craft a new Aranara story из for дупла. them and call it The Aranara in the Tree Hollow. How's that? Don't the very words just conjure up images of Aranara in your mind's eye? Арунар. Nope. Нет. Ничего подобного. Well, many an adventurer knows how to take to the skies with their easily visible wind gliders, yet they do not possess the invisible wings of imagination.
making it hard for them to keep Ну, не up with знаю, my может, мы train его of thought. поймем в итоге. How about you, Miss Forest Ну, Ranger? пока что Do выглядит you он очень soar странно. into the atmosphere on the wings of imagination? Теперь еще и до колеи докопался. Me? I don't know. А что случилось с колеей? Maybe not. Anyway, it has nothing to do with me, so yeah, I'm fine. It's just that witnessing Tanja's creative process is a little, Overwhelming. Oh, yes. Yes, overwhelming. For now, I've decided to stay here with Razi until we witness the legendary moment when the Aranara appear in this hollow. Don't worry, I won't let the Akara Crafts toymakers down. When a real Aranara appears, their little troubles will be resolved in an instant. He seems pretty stubborn. Looks like we'll have to stay here and wait a little longer. No, I think we should return to our camp first. Tanja, in Aranara and the Three Little Fungus, it says that Aranara are very sensitive creatures. I don't think they'll show up if we stay here. Oh? Was that in the story? Ah, yes, I remember now. Miss Forest Ranger, you sure know your stuff. In that case, let's go back to camp and call it a day. We'll continue our search for evidence first thing in the morning. Давайте сразу туда добежим. 12, да? Ой, не то. С 12 до 4. Ой, следующего дня. Вот так получается, так. Главное, чтобы он не перекиксил еще на сутки, а то бывает глючит. Я правда надеюсь, что это уже исправили. Просто типа стрелка идет еще на сутки, бывает. Так уже состарится наш колея. Работает нормально. Тревелер, чё? В чем дело? Где колеи? Быстрее, ищи колеи. Paimon's been worried about Kale since last night. Even though she kept telling us she was okay after we saw the evidence of Aranara activity. Ну, знаешь, наверное, Танжер ее напугал. Anyway, let's go find her. Я согласен. Раз уж девка убежала, зачем ее оставлять? Aren't these Kale's footprints? But why are they headed towards the tree hollow? So Kale came back here alone. Is she waiting for the Aranara to show up? And I thought this was a place nobody knew about. I never thought Tanja would find it, or that I would run into the Traveler in Paimon. If I'd known, I would have just told the tree hollow instead of writing it down. There must be another way to practice my handwriting. Now I've created a whole new problem for myself. What do I do now? В смысле, это она придумала все? Dress up as an Haranara? Oh, no, that won't work. I should be writing something that an Aranara would never say, so that Tanja won't mistake me for one of them. But what should I write? What should I write? Oh, I've got it! There's no way Tanja could see this as the work of an Aranara. So the evidence of Aranara activity we saw during the day was actually evidence of Kale's activity. But why didn't she just tell Tanja? Наверное, это ее секрет. Oh, right. А, точно. Kale told Razi that he could tell any secret to a tree hollow. Must be because that's what she does. У Калея были на то свои причины, видимо. Yeah, you're right. We'll keep her secret for her. Пускай это останется с нами. Oh, looks like she's almost done writing. Let's head back. Танжер. Aha! There's a new note just as I Новая expected. записка. Yes. It's the same handwriting, which
means it must have been written by the same Aranara. Let's see what it says. Или что-то написано? Ooh, what could it be? Очень интересно. I want to visit Mondstadt during the Ludi Harpastum again? No, that's impossible. This must be some kind of mistake. How could an Aranara go to Mondstadt for the Ludi Harpastum? Even Немножко I would спорила с never write девчонкой. that into a fairy tale. So, in other words, the notes can't have been left by an Aranara. Такой взгляд у нее бешеный. Yeah. If you ask me, they were probably left by a passing merchant from Mondstadt or something. Definitely not an Aranara. No, no, I refuse to believe it. Помоги ремеслу Макара. I can't. What do you mean you can't? It's not like it'll take you a huge amount of effort. You've written so many stories beloved by the children. I'm sure you can help create И я carvings that are just as тоже верю в successful. Танжера. No! I can't Chill. do it. I thought Ты that чё? if I could find an Aranara, I'd be able to help Akara Crafts. But it was someone from Mondstadt all along. Может, отец. But you've managed to write all those stories without ever having seen a real Aranara, right? What makes this so different? Rosie, you tell them. Really? Can I? Yes, it's fine. Tell them. I know this is the moment you've been waiting for. Okay. Kale, Traveler, Paimon, do you remember when I said that there was a Ну-ка, secret I рассказывай. didn't want to tell anyone? Ну, I didn't want to tell anyone the secret, but it made me feel very sad and also turned Dad into a completely different person. So, I think I should tell you. давай рассказывай. Dad isn't the one who came up with all those Aranara stories. What? Hold on. So if Uncle Tanja wasn't the author, then who was it? Wait. You don't mean... It was me. Dad's been telling stories in Port Ormos for as long as I can remember. I always got to listen to all his new stories. Every night, Dad would give me a Zaytun peach for dinner, and I'd eat it while he told his stories. The Zaytun peaches were delicious, but Dad's stories were really bad. He always uses sentences that are really hard to understand, and strange, metaphors, I think they're called. But Dad kept on going, telling his stories again and again. One time, he even borrowed a camera from Lord Sangema Bey's shop and got me to take pictures of him in action. Dad showed me the picture and said that it shall become the precious record of Sumeru's best storyteller early in his career. Even though I only had Zaytun peaches to eat and not so great stories to listen to, I was happy. Then one day, I tried telling Dad a story I came up with. Dad seemed really excited from the very beginning. He looked really happy. He lifted me up high into the air and told me to continue. He lifted me up so high that I was looking down at him. As I continued with my story, I saw his expression gradually change. And when I got to my favorite part, Dad started crying. I guess he must have been moved by my story. When Dad put me back down, I looked up at him again, but now he had a scary look in his eyes. You remember it so vividly. It's not only Rosie. I, too, remember every detail of what happened that day.
After that, I gradually grew in fame and started making money. I became Sumeru's best storyteller, just as I always dreamed. Finally, we could afford more than just Zaytun peaches for dinner. I thought it would make Razi happy. I was really happy at first, but then everyone started calling me Tanja's son instead of Razi. I kind of guessed why, but I also didn't want to believe it. Dad got busier with things that had nothing to do with storytelling, like that request from Akara Crafts. So I made up my mind that this time, I just want to be good old Razi so that Dad will become good old Dad again. Instead of Dad the way he is now, starting every story with, dedicated to my dearest Razi. I prefer my dad how he used to be, stumbling over words and not knowing how to end the story. That's why I decided to keep how I imagine R&R to look like a secret. Что нет, я месяц уже получится одно и то же. Теперь пойму, все To понятно. sum up, all of Uncle Tanja's fairy tales were actually stories written by Razi. And because Razi didn't want Tanja to keep living a lie, he refused to help him with the Akara Crafts commission. Yes. That's why I tried looking for possible evidence of Aranara. But it turned out that I was just being a clown, as always. And not even a funny one. I'm a terrible father. I'm sorry, Razi. I'm so sorry. And I owe you all an apology, too, for wasting your time. Razi's the only one who can help Akara Crafts. If you can manage to persuade him, that is. Right now, I think I just want to find a tree hollow and be quiet for a while. Are we gonna let this happen? Ну пусть Рази сам решает. You want me to help Akara Crafts with their carving? Моги уж, I батича. did mention what the Aranara look like in my stories, but to make a carving, we might need more details. Kale, Traveler, and Paimon, I might need your help on this one. Ну, I've never really left Port Ormos before. This Я is всю my жизнь first провела в time in Порт Омске. Gandharvaville. Well, it's my first time being so far from home. Sumeru is so much bigger than I thought. Seeing new places has given me loads of new ideas for my R&R stories. So I want to visit more places in Sumeru. That way, I can help Akara Crafts create an R&R carving that everyone will love. And I also want to take pictures of Dad everywhere that we travel to. You still want me to come with you? Even after all I've done? Yeah, of course. Come on, you're the best dad ever. This is the happiest Razi has sounded since we met him. I want to thank you, Kale. Huh? Me? I didn't do anything to help. You told me about telling my secrets to a tree hollow. Even though I didn't have the time to find a tree hollow, telling everyone my secret made me feel so much better. Yeah. It's hard to keep too many secrets. And there's no need to hide our mistakes from others all the time. I made a lot of mistakes back in Mondstadt. But when I look back on them, it all feels more like a new beginning. I'm sure this experience will be the same for Tanja. Yes. I'll do my best to become a good father again. Wait. Did you just say you've been to Mondstadt? I just passed by once. Never mind that. Беги, Come on женщина, now. беги. Akara Crafts is waiting for us. Он тебя сейчас съест. Let's go, Razi. Grab that camera and see what hidden inspiration you can discover along the way.
Okay, let's go. Come on, Dad. Погнали, папа, не отставай. Rosie, slow Надо down and watch your сфотографировать step. что-нибудь. Нам тоже пора отправляться в путь. Ура! Ура! Че, конец квеста, нет? О, хорошо. Квест выполнен. О, первоклассная камера. Камера для первого класса. Первоклашек. Так. Вау. Награды, награды, много наград. Что это? Детская сказка. Ну. Получаю всякие штуки. Дрюки. На сокровища можно обменять. О. Ага. И чё? Сколько? 5 из 5. 5 из 5. Серьезно? Это почти 2 короткие. Ё-моё. Это же классно, ребят. Так, я еще здесь что-то... Вы серьезно? Столько всего. Погоди. А я этого уже убил, мне зачиталось? Вау. Неожиданно и приятно. Да. Что-то прям балует нас. Что, давайте крутнем. Что там у нас будет? Так, он ограничен по времени, кстати. В смысле? Теперь нас... Чтобы продолжить, нужно продолжить сюжет. Без проблем. Тут у меня все просят эти понажимать. Давайте понажимаем, блин, что-то... Чтобы не висело. Так, это понажимал. Конечно, богатые у нас. Письмо. О, Альбеда. День рождения Альбеда. Лесной сон. Ну, спасибо, Альбеда. Так, есть. Крутить, вертеть. Есть крутить, вертеть. Один раз помыть. Пустая. И сейчас еще один раз, по-моему, нужно будет. Давай. Лети, моя звезда, лети. Тоже глухо. Получается, через 2 крутки могу, может, что-то будет у меня. История. 5. 6. Сейчас 2, еще 2, да, надо. Чтобы у меня что-то было. Так, продолжаем квест, раз есть возможность. Вау. Заодно, наверное, попытаемся открыть этот телепорт. Телепорт. Это тот самый порт, который, как говорится, немножко теле. Он высоковато, блин. Видимо, пока что я до него не доберусь. Ой. Да. Окей. Можно выставлять додиков. Где мой квест? Вот.
Нашел, даже сам Before I взялся. retrieve your products, I need to confirm a few things. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our horror fruits were taken by mice. Мне жаль слышать это. Hold on. Это может какой-то баг? That's not right. Taken by Чего у него над mice головой means падает they постоянно? sold out. I'm sorry. But as things currently stand, Чё? we won't be able to fulfill your order. Мужик, ты Why чё? don't you two think things over? А ну-ка быстро проверил меня. Cautious of us. Let's take a closer look at the paper that Al-Haytham gave us. Давайте посмотрим. Before I retrieve your products, I need to confirm a few things. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our horror fruits were taken by mice. Thanks. If better goods come in, you'll be the first to know. You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? На поиски уже голову. Yep, that's the right answer. But eating horror fruit that makes your head and ears ring sounds like a bad life decision. Ну, теперь у нас такие Would you диалоги, like your да? horror fruits to be packaged in the Sumeru City or Port Ormos style? Порт Ормоса. Wow, you two Wow. sure are generous customers. We'll be sure to package your products beautifully. Вроде бы сработало. Okay. Everything has been confirmed. Miss Dory is waiting for you up at... Shoot! It's the Matra! Run! Чё? What? The matcha? Where? Al-Haytham said we're done for if they catch us. We Драка? gotta get out of Где here. драка? We don't know this area, so let's follow that informant. Смотри, где-то выше находится. Как мне выше подняться теперь? Ребята, вы что, прикалываетесь на нас? Подожди, я спускаюсь. А, вы даже мне не подскажете, да, хитрожопые, типа. Самый еще выход, говно. Ну, я найду. Наверное. А, вон она. Отметина. He ran that way. Беги! О! Там пацанята бывает. А чё, бумеранг? О, смотри, песня. Я нашел песню. Спасибо. Лучистый кристалл 79. Странное название для мелодии. А потом поднимемся и активируем телепорт. Look, he's over there. Если мы... Ага. Ой, как удобно. Что он проходит через телепорт. Меч между мешков завалялся. Зашибись у вас тут. Такими ценными предметами разбрасываются. Нормально вообще это? Hey, if you're hiding from the Rishbaland tiger, come this way. The 20th anniversary of Akara Grass is coming up. Paimon wonders what another password. Huh? Here. О, вот Please keep она. behind the building on the right. Дори. Лоля. So you were the one who was calling out to us just now. But, are we definitely gonna be safe here? These two good customers wish to buy some horror fruit, Miss Dory. And if there's nothing else, I'll just excuse myself. Ничего себе, ей даже поклоняются. Very good. Thank you. До сих пор удивляюсь, что он 4-звездочный персонаж. Wait, you're Dory? Больше нет на I sure 5-звездочного. thought you'd look a И whole по lot сюжету, и scarier. по способностям. Ой, вернее, Hey, по what are you индивидуальной trying to say, анимации Princess ударов. Pea-Brain? I can be scary enough when I need to be, believe you me. If you don't watch what you say, then you can forget about doing any business. But it seems you two have actually done pretty well so far. Not only did you manage to find the informant, your reactions were also pretty sharp. You don't really look like criminals or anything, but I bet my Mora that you've been involved in some shady dealings, haven't you? Paimon's not sure if that's supposed to be a compliment, but we'll take it.
I can't risk doing business with people who start huffing and puffing after just a few paces. No matter how much mora they might have. Not only will they get caught by the Matra, but they'll also get us into trouble. As decent folks trying to run an honest business. We don't need any of that. Wouldn't you agree? So that's why I prefer to have customers like you. It's your first time here, but don't worry, I won't ask too many questions. Even if you wish to buy enough knowledge capsules to decorate your house with, please, knock yourself out. As long as you have lots of round, shiny mora, then we're all good. Покажешь нам товар? Ah, yes, of course, of course. Go ahead, help yourselves. Voila! Wow, she has a trove of canned knowledge. Whew. She'd probably be in Капсулу serious знаний, trouble if the нифига себе. Matra caught her with all this. What kind of products do you seek, my dear customers? Don't worry, I'm not interested in your reasons for buying. I can, however, offer some suggestions. Take this one, for example. An analysis of the sociological ideology and dialectics of the Hilichurls. Only 3 people in all of Teyvat have ever studied it, making it extremely rare. It's on sale now for 350,000 mora. Yeesh! Who would want to be an expert in that topic? Приветствую. How about the Привет тебе, привет. architectural styles and Спасибо за construction methods of пожелание Teyvat удачного in стрима. early Archon War Приятно, period. что кто-то ночью на них заходит, я даже удивлен. Обычно люди днем со мной тусуются. Ну, добро пожаловать на канал. Я снимаю видео. Потихоньку, помаленьку. Сам ты играешь в Genshin этот? The contents and price of each knowledge capsule are indicated in small text on the body of each one, down at the bottom. All right, let's try the method that Al-Haytham mentioned. У тебя даже, по-моему... у тебя Паймон на аватарке, по-моему, да? Дрейка. Так, С помощью чувства стихий мы разобрались. You've really got a good head on your shoulders. 55-й. I'm quite Что-то high все, кто на стрим заходит, ко мне 55-й ранг. Я, кстати, тоже 55-й. Мне буквально 5% не... Мне 5% не хватает до этого 56-го. Да, ничего страшного. Ошибаюсь, я пойму, если что. Все хорошо. Очень хорошо, ну, похвально, когда человек знает больше одного языка. Дендраконт? Что? Мне просто... Я телефон использую как второй экран для чата, и там плохо видно, если честно. Я когда закончу, я гляну. Что за картинка? Паймон, успокойся. We just bought is easily worth 500,000 mora. If we spend just a little more, we can get something worth 1 Разве это не million mora. супервыгодная Isn't that сделка? a fantastic deal? Think about it. We've gone to all this trouble to get Вообще-то this она canned тебя knowledge. слышит, она And в so 2 far, метрах от тебя everything we стоит. bought belongs to Al-Haytham. Aren't you even the least bit curious about how this whole canned knowledge thing works? We're talking Разве instant тебе не knowledge любопытно here. испытать Don't это you на wanna try it себе? yourself? Ты здесь единственная, так, это ты хочешь, чтобы я это ты здесь единственная любопытная. Come on, come on. We Я still have around где-то 100,000 полчасика, думаю, посижу. Al-Haytham's mora left. So let's Посижу, put it чайка to good попью. use by finding Да и ты something давай за useful for компанию. you. You've got a Это deal, как Dory. сейчас, We'd like на to spend ночной an смене extra смотришь или просто 100,000 выходной? mora. Excellent. А то люди обычно неохотно по будням по ночам смотрят стрим. Hold on a second. Paimon thought we could choose whatever we wanted. Why can't we choose the ones from over there? Oh, but my dear customer, the knowledge capsules over here are worth 1 million mora each.
I'm sure discerning customers like yourselves will be able to find something to your А, liking. тогда я тебе даже немножко завидую. Paimon has a bad feeling about this. Ты сейчас только Let's use elemental sight again. школа уже 2 недели началась, да? Так, хорошо, я посмотрю еще раз. Посмотри, посмотри. То я-то совсем дед. So, what did you see? Все они кажутся одинаково яркими. So, they're all worth about the same amount? Может быть, она нас как-то обманывает? Well, anyway, the more has already been spent, so let's at least try to find something useful. А что, Come почему? on, take a look here. Я просто An не очень понял, introduction прости. to traditional Ночью плохо Sumeru соображаю. growing techniques, the art of growing spices, an overview of ancient runes. Oh, how about this Что, one? мне еще и Sword книгу fighting читать по techniques технике 8. фехтования? Ты чё? Not sure we'd ever find volumes 1 through 7, but at least this knowledge should be useful, right? Что? Let's go with this one. Я только за. Dory, we'll take this one. Я понимаю. Я тоже учился. Ну, не очень учился, если честно, в школе, но у нас как бы в гимназии там очень сильно давили на учебу. Типа, что везде быть на первом месте, вот это все. Нет, задолбало, я в обычную школу ушел, где лучше учат и вообще люди более адекватные. Meet up with Al-Haytham. Так, капсула фехтования. Hopefully now he'll finally tell us about what the Academia loves. Так. Куды? Туды. Полетели? Полетели. Завидую, потому что у тебя еще все впереди. И ты до окончания школы еще сможешь понять, что тебе нужно. И не наделать ошибок. Ну или своих наделать. О, смотри, тут местный этот. Бэтмен. Я из России. Я же вроде по-русски говорю. You were successful. Whoa, there's so many people from the Academia here. Why would you pick this place as our meetup spot? Well, Wakela Funduk is under the Academia's control, so naturally the Academia has people working here. I came to Port Ormos under the pretense of conducting official business. You're a pretty daring guy. Relax. No one here is interested in anything we say, and the Matcha won't come here. Скажите, как прошла ваша встреча с Дори? Okay, now, tell me how your encounter with Dory went. Okay, we did what you asked. So, can you tell us about the knowledge capsule that the Academia Один год lost остался? now? Почему? Ты, Before получается, that, I have to ask. в 7 классе, Why нет? are you two so intent on tracking 14 me лет. down? You Или don't я have что-то to путаю. answer, of course. Так, мы ищем способ это встретиться с Дендраконтом. Yeah, he just wants to meet the God of Wisdom and ask her about something important. We've been in Sumeru for a while now, but we still haven't found a way. When we heard that the Academia had lost something that might be related to the gods, we came here in case it turned out to be our lucky break. In that case, you're on the right track. A short while ago, the Academia lost a knowledge capsule in the desert. It's supposedly a divine knowledge capsule. Use it, and you'll gain the wisdom of the gods. Wow, there's really such a thing as that? Hey, if we find it, do you think we could learn how to meet the Dendro Archon? Ooh, or how to find your sister? В 9? I highly doubt it has any mystical Ничего себе, в properties, 14 but лет в it does 9? indeed exist. Это очень And странно. it's right here, in Ты Port в Ormos. 5 лет в школу пошел, что ли? So, where exactly? Как так-то? That's what we Фига need to себе, find ты out гений. next. Я в 7 пошел. Ну, почти в 7, там 6,5. Ты ее тоже ищешь? I won't deny that. I am investigating because I'm curious as to what the divine knowledge capsule truly is. As you know, the Eremites in Port Ormos also have their eyes on it. It is an extremely precious item. The knowledge contained within may bring great power or wealth to whoever has it in their possession. Several brigades have been vying for ownership of it as of late, but there is still no victor. My personal finances and connections cannot compete with those of the Eremites. After attempting various methods, I finally managed to reach a tentative agreement with several brigades.
I agreed to forego ownership of the divine knowledge capsule in exchange for the opportunity to study it. After all, there's no harm in understanding what it Не знаю is. почему. However, there are those who are less amenable to negotiation, such as those from Ain al-Ahmar. They adamantly believe that the divine knowledge capsule contains the Scarlet King's power, and that he will return to this world when they obtain it. They refuse to let anyone from the academia tarnish their deity's soul. So you kept hounding them because they refused to cooperate with you? Это этот Genshin Impact. Yes. Ain al-Ahmar is мобильная игра, но она на компьютере есть тоже. Я думал, про нее все знают, кто помладше. So, I've been sabotaging their business to force them into negotiating with me. The divine knowledge capsule should be up for a secret auction within the next few days. Each brigade will place their own bid, and the prize will be covertly given to the winner. To ensure the capsule's security and to evade the Matra's notice, the winning brigade will not publicly disclose their victory. Unless I know whose hands the divine knowledge capsule ends up in, Я пытаюсь вникнуть в сюжет, что-то у них не то, что все запутано. Это все нудно развивается, если честно. Не в действиях, а вот именно в разговорах. Это не совсем нормально. Нарративный дизайн хромает. Очень сильно хромает. Это в Сумеру, в новом регионе, короче. Прохожу обычную сюжетку. Это примерно вторая миссия в сюжетке. То они пытаются пробиться на аудиенцию к Дендро-Архонту. Кусанали, по-моему, ее зовут. Так, именно это мне и нужно. Хорошо, тогда встретимся через два дня. Аль-Хайтам его зовут. И еще один вопрос. Мы приобрели одну капсулу знаний для себя, но не знаем, как ею пользоваться. Я вас научу. Надо вставить ее в анус. Тем более, видишь, на окраину города хочет нас вытащить. Явно это дело непростое. Так, блин, тут неудобно телепортироваться. Здесь-то вот отсюда полетим. Тут очень неудобно. Там телепорта не хватает, капец. Надеюсь, там будет какие-нибудь ускорялки. Хотя, смотрите. Нормально. Надеюсь. Летим. Так, с разбегу. Давай колея. Ты худенькая, у тебя легкая жопка. Мы легко должны пролететь. Ну, видишь, если бы я не снимал, я бы тоже проскипал, а потом бы просто почитал отдельно сюжетку. Здесь диалоги очень нудные, но некоторые люди, любят сюжет здесь, поэтому я не пропускаю, стараюсь иногда даже почитывать вслух. Так вот. Для разной аудитории стараешься. Покажите мне свою капсулу. Вот она. Техника фехтования на мечах. Капсула боевых знаний. Подробные знания отличаются редко, так как большинство из них используются путешественниками для усиления своих боевых возможностей. А подобное. Что-то подобное. Не зря купили, четко. А, ты хочешь мои боевые способности? Ну, давай я тебе покажу. Сейчас тебя накостыляем хорошенько, да? We can conduct a controlled experiment where you fight two battles. One before using this knowledge capsule, and one Мне after. почему-то кажется, ощущаться это будет одинаково. Terminal to monitor your various physical parameters. There may be variances in your physical strength between the two tests, as well as a disparity in your opponent's abilities. But don't worry, I'll run statistical analyses afterward to mitigate any confounding effects. You must have been one of those guys at the academia who got top grades on everything. Paimon's curious about something, though. You definitely
you weren't one of those students who needed canned knowledge to graduate from the academia, right? Ну, знаешь, мне Why тоже are это you risking интересно. getting caught by the mantra for this capsule? When you are unable to understand a researcher's actions, most cases can be attributed to curiosity. This is but one theory. Sounds like you're trying to avoid the question. All right, let's begin the test. Just fight as you normally do. Сейчас, секунду. Ага. Так, на канале Genshin какой-то. На канале Genshin какой-то пост дропнули или нет? А что за пост? Ну-ка расскажи. Так, сражаться как обычно, это как? Его не смущает, что превращаются разных челиков постоянно? Let the show begin. Найс, нифига себе взрыв. Вау. All right. I'll link your Akasha Теперь я terminal to подключился record к твоему data. терминалу The next Акаши, step и is to теперь use this использую knowledge капсулу знаний. Hold it in your hand. Ну-ка I'll давай. help you establish a connection with it so you Почему-то can мне кажется, activate its ничего не power. изменится вообще. Даже после использования этой капсулы. Ну-ка давай. И чё? О, мощно. Красиво. Да, давай, интересно. Скинь потом сюда посмотреть тоже. How are you feeling? Я кое-что почувствовал. You mean that it worked? И что, All сработало? right. Time for round 2. Fight with the Думаю, same что-то composure as поменяется. before. Ну. Вау. Это я из-за другого вау говорю. За этих штук. Нифига себе. Now, I'll start recording data again. Теперь я снова запишу данные. Oh, hey, Thumb. How's it going? Ну что там, рассказывай. Well, the knowledge capsule you purchased did improve his combat capability. During the second fight, his overall Серьезно? fighting Ты performance прикалываешься, increased что by ли? 0.073%. Wait, how much? Dory's such a jerk! She totally scammed us! 1 million mora? This thing isn't worth a tenth of that amount! Of course, this could be because he is so powerful that the capsule's contents were unable to produce a substantial increase. At the very least, this test allowed me to gain more insight into you two. Our deal seems increasingly worth my investment. I'm heading back to Ikela Funduk. I await your response in 2 days' time. Фундук. This Орешек is Mora какой-то. for when you ask Dory for information. Pay her as much as she requests. Подождите 7 утра без достижения. Чего-то я в жизни достиг. Наконец-то. Целых 10 этих бабримакенов. Мне не хватает для кого-то самокруточки. Еще нужно 2 мне таких. Ну ладно. 7 утра, ребята. А я туплю. Сутки, считай, ждать. Вот так вот. 0709. Прикольно. Ничего полезного. Ну да, что-то в последнее время они, видишь, выпустились в Сумеру и расслабились. Можно, не знаю, там чай пить и все. Решили. Хрен положили, в общем, на другие обновы. Даже нормально не хотят русские субтитры поправлять. Опечатка на опечатке. Ну, у них здесь, в диалогах.
А, 2 дня подождать. Какой я слепой. 2 дня ждем. Так. Опа, вот даже вот так вот. Почти 7:30 утра. 7:05. Начинает нравиться мне этот персонаж, который типа загадочный такой, да? А еще у него глаз бога, значит, возможно, мы им играть будем. Хотя его уже сливали как играбельного персонажа, так что... Единственное, будем надеяться, что это не лучник. Так. Нам к Доре. Дори. Она маленькая и очень хорошо прячется. А, она вон в кустах стоит, смотри. Беспалевная самая. Сюда, с возвращением, мои любимые клиенты. Чем я могу быть полезным на этот раз? Так, только скажите, я найду способ достать это, если у вас есть много блестящей моры, разумеется. Да, я тебя понимаю. Мы хотим приобрести капсулу знания Архонта. Слушай, а ты из какой страны, получается? Я знала, что такие обеспеченные клиенты, несомненно, жаждут чего-то большего, чем обычные капсулы знаний. Знаете, такая информация не будет дешевой. Мне пришлось очень постараться, чтобы продолжить себе путь на площадку аукционную. Да, я про Аль-Хайтаму. Он классный. Он чем-то напоминает Делюка, только более общительный. Понятно. Как вы там справляетесь сейчас вообще? Больше сделок она хочет заключать, а? Маленькая жирная жопа. Я сфотографировала сделку, таким образом никто не сможет поставить ее под сомнение. Назови цену. Всегда приятно иметь дело с такими хорошими клиентами. Теперь, когда вы заплатили, приготовьтесь слушаться шокирующую информацию. Каплю знания Архонта вчера купил никто иной, как Миздри, лидер... Чего? Это те самые додики, которые до нас докопались? Так, в прямом. Так, сделали все возможное, чтобы получить капсулу знаний Архонта. Они верят, что в наш... Так. Не похоже ни на что, виденное мной ранее. От нее исходило ярко-красное свечение. Капсула хорошо видно на фотографии, которую я сделала. Можете смотреть сами. Спасибо за информацию. А ты вообще играешь во что-то кроме Геншина? Там, не знаю, в онлайн какие-то игры можно было бы потом вместе поснимать. Так, фотография сделки. А, чуть я упал. Не падать, не падать. Опять к тебе. Ты сегодня наш проводник, видимо. Какая там? Really? All right. Let's hear it. Капсула в руках Айн Аль-Хайтам. Не, все хорошо. Все хорошо. И четко. Что я думаю, ну, никак руки не доходит. Хотел скачать где от Riot Games игра, которая стрелялка называется. А, Valorant хотел поиграть, что-то руки не доходит. Не знаю, стоит ли ее поснимать, люди будут смотреть. А, на телефоне, нифига себе.
If we play our cards Я right, на компе играю. when we confront Я them next даже week, немножко тебе we should завидую. be able to force them to show their hand. Иногда, знаешь, хочется вот так вот ложишься спать, да? Там укрываешься и зайти в Genshin побегать немножко. Вот. Мне приходится в холодный мир выходить и садиться за компьютер. Thank you for your time and efforts. Take a few days off while I make some preparations. Let's meet up again on the afternoon of the arranged date, 3 o'clock sharp. Договорились. See you then. Где он может быть? А вот и он. Sorry to Ненадолго keep мы you тебя waiting. потеряли. Let's head to the pier in front of Faros Lighthouse. Да, let's go. Пошли. Как неудобно здесь перемещаться в этом именно маленьком городе. Вот наконец меня звездочки ведут. Думаю, вы мне тут сильно сейчас не поможете. Куда я попал? Это же не тот квест. Ну вот не тянет Genshin. Ой, как, нифига себе. Я думал, Genshin он как бы слабенький очень. Ну, мало очень весит и не такой требовательный, типа. Блин, очень странно, если у тебя ноутбук тянет Доту и КС, не тянет Genshin, блин, вообще странно. Может, дело, не знаю, может, в самом Genshin дело, типа, может, он не поддерживается на таких ноутбуках. Вообще, я, тоже недавно себе купил компьютер, раньше тоже только в Доту играл на ноутбуке. Это уже, наверное, наиграно 1500 часов. All right, I'm sorry. Sorry, buddy. Our Aranara carvings have sold out for today. Sold out? Oh no. I was gonna buy one for my cousin who's visiting tomorrow. Hey, how about this? You live near Bronte's house, right? We'll deliver Да, the new как-то с carving лагами to не you очень first thing играть. Wow, tomorrow. thanks, Mr. Fies. Don't Сейчас, forget, okay? знаешь, хорошо для старых компьютеров и ноутбуков это то, что сейчас очень модно инди-игры. Ну, типа такие от индивидуальных разработчиков, что там типа они все пиксельные, но интересные, знаешь. Поэтому можно немножко разгуляться вот среди них. Что они сейчас тоже модные, интересные, но не требовательные. If it weren't for you, the store's anniversary might have been a different story. 2016 еще не старичок. У меня был ноутбук 2012 года. Год конца света. После Армагеддона появился мой ноутбук. Так, вижу, дела у вас идут неплохо. Все благодаря Разе. Кто бы мог подумать, что такой малыш способен сочинить столько сказок. Видимо, теперь все знают, да, что это он сочинил. Его сдали. Я прямо, а чё не косо? Потрясена. Она это слово постоянно забывает. Во всех квестах. Это типа не фишка такая, да? Давайте мы как следует подумаем и решим, принимать ли такой подарок. Отец Аранара осознает свою ошибку, и сын Аранара его прощает. Какие у них милые отношения, да, скажу.
Perhaps we could make them go through Может, some они с kind сыном of должны hardship. вместе столкнуться с какими-нибудь трудностями. Ой, я случайно пропустил. У меня рука на пробел упала. That depends on the Aranara sun. It would be interesting to hear them speak at Бывает. different paces. Когда персонажи говорят так: Танжерази, вот и мы. Чем занимаетесь? Так. Dad and I are just discussing our latest story. I'll be the one telling the story this time. Ой, слушай, мне почему-то кажется, что дело не в самом ноуте, может быть, его просто почистить надо. Да, его сложнее чистить, чем обычный компьютер, потому что там надо откручивать, и там все вот эти вот компоненты, они прям привинчены хорошо в ноутбуке. Надо было на самом деле продуть, наверное, все-таки. Потому что когда ноутбук... Вообще, ноутбуки, они в принципе очень сильно греются, да, и из-за этого лагают. Поэтому игровой ноутбук, он все равно не совсем игровой, да. Поэтому их надо почаще чистить, чтобы они хотя бы поменьше нагревались. Записки торговца из Моргенштерна. Это из прошлого квеста. А почему ты вдруг вспомнила? Это просто совпадение. Да, потом попробуй как-нибудь. Калей почему-то разволновалась. Хнык. Такая хнык. Ладно. На самом деле у меня тоже есть свой секрет и огорчение. Я тоже люблю подойти к дуплу, она любит. Молодец. Можно спросить тебя помыть... Господи, почему я это читаю? Ой, ты читала вот этого? Ой, что тут? Ты почитай, что она говорит. Что это? Ладно, я с радостью. Это русская локализация. Я теперь больше никогда не буду играть в путешественника. Мне хватает Синсю с его морковкой, которую заталкивают в жопу. Теперь еще и с дуплом. Ладно, ну ты уже уходишь, да? Ладно, тогда спокойной ночи. Заходи на стримы. Они также и днем будут, и вечером, и ночью, поэтому всегда могу тебя, да и всех развлечь. Не, ну ты видел, да? Что ищешь? Это же, не, пока ничего. Это же детская игра. Нет, ты видел, что было написано? Да, я видела. И не тебя. Даже детская игра. Какое дупло? Еще одно доказательство, что игра не совсем детская. Да. Они с этой девушкой один день знакомы. Какое дупло сразу? Даже фейка эта зеленая офигела. Так, условному месту. I'll hate them. I knew you were crazy, but I didn't know you were crazy enough to actually show up. It was I who demanded that these negotiations take place. I was more worried that you might go back on your promise. But to your credit, it appears that you're sticking to вот и your правильно, word. можно в школе поспать, наверное. I also brought some backup. А у вас, по-моему, 12-бальная система, да, оценок, насколько я помню, должна быть. Fine, your funeral. I'm not going to mince my words. Once we're done with you, you'll be nothing more than fish food. Хватайте их, парни. Парни, хватайте. И такая женщина, я ничего не вижу. Я стою к вам с жопой. Удачи вам, говорит. Ну, спасибо. Тихо. Let's dance. Тихо. Котик, опускаем киску. Пускай делаем так. Супер горение.
Так, еще. Не закончилась. А, подожди, у меня же есть... Я же могу просто делать так, смотри. Ботанизация. Нифига себе, 12 тысяч наносит ботанизация. Это с чего так? Из-за делюка, наверное? Смотри. Ботанизация. Опа. Далее? Блин. Бутонизация. У вас до сих пор... А, у вас, ну да. Блин, классно. Я бы, наверное, в школе только мечтал бы о таком, чтобы онлайн-уроки были. Вау, они даже ролик сделали, смотри. Мультик посмотрим. Boss, finally. Did you use it? Great. Now we can. А что с ним? Не понял. Его загипнотизировали? Только не блевани на меня, пожалуйста, не блевани. Ну знаешь, я по вашей системе бы тогда только пятерки получал. Хотя бы там. Громила. Быстрее прерывай эту связь, нифига себе, смотри. И чем ты дерешься? Ну-ка давай, бей. Кулаками? Он не спалил нам свое оружие. Цель обнаружена. Схватить немедленно. Это все матрица. Тебя что, арестуют сейчас? Смотри, свистнул что-то у него. Значит, он узнал что-то лишнее. Да, по нашей системе это точно отлично. Кстати, Хайписи упомянула. А, он типа дофига знания получил от Терминсуля. The state that man is now in suggests that this is a similar situation. This divine knowledge capsule does appear to be linked to the gods, but beyond that, it doesn't seem anything like the rumors suggest. Possessing it doesn't grant you divine wisdom or power. Did you hear what he said? World, forget me. What could that possibly mean? Блин, главный герой задолбал улыбаться. Даже когда кого-то убивает, он улыбается. Он маньяк главный, по-моему, вообще. Paimon didn't expect the divine knowledge capsule would be so dangerous. Imagine if we tried to open it. Oh, who knows what would have happened to us? As things stand, there is no reason for me to remain in Port Ormos. I believe our collaboration has also reached its end. Oh, we were so busy trying to find the divine knowledge capsule that Paimon forgot to ask you something. Since you're a member of the Academia, do you have any idea how we can go about meeting Lesser Lord Kusanali? Truthfully, I don't. Lesser Lord Kusanali appears to exist outside of Sumeru's entire administration. В смысле? Most of the time, как мы это не будем знать? Вообще-то мы не общаемся, ничего? Moreover, since the Academia possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom,
Scholars Акаша. have no reason to desire to make contact with the deity herself anyway. Встретиться бы с тобой. Everything about Lesser Lord Kusanali is such a mystery. I'm heading back to the academia. How about you two? It's almost the day of the Sub-Zero's festival. Maybe we should head back too. Пора возвращаться. We've been Не rushed видели off на our ногах, feet давай over the сделаем past few перерыв days, и so отдохнем. maybe a little rest and relaxation will do the Отличная идея, ты права. Then we'll part ways here, Al-Haytham. Здесь наши пути расходятся. Пока. Такой, блин. Now, do I deal with this thing first? Or should I produce the report that the higher-ups require? А чего у тебя за руководство? Не снежный ты случайно ли? Голова завершена. Хорошо, а? Слушай, а что, много глав в основной истории? 2, по-моему. Ой, что-то одну закончил. Нифига себе. Что вот эта вот штука? Проходите, что? Я думаю, пока что мы закончим, потом обязательно продолжим. Всем огромное спасибо, кто смотрел, было приятно общаться, честно. А пока, ребят, если не сложно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И, как говорится, всем пока и спокойной ночи.